எங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல activities of data processing தரவு முறைவழியாக்கலில் இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் செல்லக்கூடிய தலைப்பை இறுதியாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So there are 5 steps students. Data collection தரவுகளை சேகரித்தல், data validation and verification தரவு செல்லுபடியாக்கல் மற்றும் சரிபார்த்தல், data processing தரவு முறைபலியாக்கல், data output தரவுகளை வெளியிடல், and the data storage தரவுகளை சேமித்தல் செல்லக்கூடிய பகுதிகள். We have discussed about data collection தரவு சேகரித்தல் சம்பந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So there are 3 methodologies to collect data: manual data gathering, semi-automated data gathering, and fully automated data gathering. கைமுறை தரவு சேகரித்தல், அரை தன்னியக்க தரவு சேகரித்தல், முழு தன்னியக்க தரவு சேகரித்தல் என்பதாக we can find 3 methodologies to collect, to gather data. And the second step, data validation and verification. This is the point we have discussed finally in our previous class. Previous classல இறுதியாக டிஸ்கஸ் பண்ணது data validation and verification. To ensure that only the highest quality of data is feed into the system. சிஸ்டத்துக்கு தரம் வாய்ந்த தரவுகள் தான் உள்ளீடு செய்யப்படுகிறது என்ற விடயத்தை உறுதிப்படுத்தலுக்காக வேண்டி several checking methodologies are used. பலவிதமான சோதித்தல் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. We have discussed about presence check or availability check, வரவு சரிபார்ப்பு, type check, வகை சரிபார்ப்பு, format check, வடிவ சரிபார்ப்பு, length check, நீள சரிபார்ப்பு, and finally we have discussed range check, வீச்சு சரிபார்ப்புன்னு சொல்லக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் அவதானிச்சோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Hope you got a clear idea about it students. அதோட தொடர்பாக தெளிவான ஐடியா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். Alright? Okay. So today we are moving to the third step. இன்னைக்கு நாங்க மூன்றாவது ஸ்டெப்புக்கு வரோம், டேட்டா ப்ராசஸிங் சொல்லக்கூடியது. In this step, raw data is subjected to various data processing methods and generates a desirable output. அப்ப இந்த படிமுறையில வச்சு தரவுன்னு சொல்லக்கூடியது, அந்த சேகரிக்கப்பட்ட தரவு அவைகள் பல முறைவழியாக்கல் முறைகளை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தேவையான அவுட்புட்டை, எங்களுக்கு தேவையான வெளியீட்டை உருவாக்கக்கூடிய அமைப்புல பயன்படுத்தப்படும். This may be changed according to the source of data. இந்த தரவுனுடைய மூலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த முறைகள் வித்தியாசப்படலாம். Data processing occurs as a real-time or batch methodology. தரவு முறைவழியாக்கல் செல்லக்கூடியது நிகழ்நேரத்தில் நடைபெறலாம் அல்லது தொகுதி முறைவழியாக்கல் செல்லக்கூடிய முறையில் நடக்கலாம். நிகழ்நேர means online, or we can say it as real time. At the same time the data received, that means immediately after data received, processing is happened and provides the output. It is real time data processing. தரவு கிடைத்த உடனே அது முறைவழிப்படுத்தி அதனூடாக ரிசல்ட்ஸை வெளியிட காட்டக்கூடிய நேரத்தில் அது ரியல் டைம் ப்ராசஸிங் என்பதாக சொல்லுவோம். Right? And the other method is batch data processing students. The information or data collected for over a period of time. தரவுகள் செல்லக்கூடியவைகள் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திற்குள் சேகரிக்கப்படும். Then finally in one day those data processed at once and provide the output. அப்ப ஒரு நாள்ல அந்த டேட்டா அனைத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரே அடிக்கு அவுட்புட் ஒன்று ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் பேட்ச் ப்ராசஸிங். இதுக்கு நாங்கள் பேட்ச் ப்ராசஸிங், தொகுதி முறைவழியாக்கல் என்பதாக சொல்லுவோம்.
Have you got a clear idea, students? I have mentioned two data processing methods. രണ്ട് വിധமான data processing methods நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். One is real-time data processing and other one is batch data processing என்பதாக குறிப்பிடக்கூடியது. Right? Okay. So before moving to next step, let's have a note regarding the students. And I would like to remind, I have already couriered the tute to the students, those who settle the monthly fee. இம்மாதத்திற்கான ஃபீயை 2600 ருபீஸ் செட்டில் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்குரிய 3 டியூட்ஸ் குறிய பண்ணப்பட்டிருக்குது. எதிர்வரக்கூடிய நாட்கள்ல அந்த டியூட் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் என்ற விடயத்தை மாணவர்களுக்கு அறிய தருகிறேன். ரைட்? ஓகே, வில் மூவ் ஆன் டு அ நோட் regarding டேட்டா ப்ராசஸிங். தரவு முறைவழியாக்கல் சம்பந்தமாக ஒரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரைட்? ஓகே. Quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands. டேட்டா ப்ராசஸிங்ன்ற தலைப்புல நோட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணோம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். After you have received the tutes, it's very easier to complete the note because most of the notes are given in the tute. You need to just fill in the blanks in some places. Right? Okay.
Have you complete students? Notes regarding data processing தரவு முறை வழியாக்கலோட தொடர்பான நோட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணுவோம். We are discussing about activities of data processing. தரவு முறை வழியாக்கலின் செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding data processing. தரவு முறை வழியாக்கல் சொல்லக்கூடிய நோட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்க. Right. We'll move on to other two steps, students. On the activities of data processing. தரவு முறை வழியாக்கலின் செயற்பாடுகள் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் there are two another steps. The fourth step is data output. தரவுகளை வெளியிடல் சொல்லக்கூடிய விடயம். The data is finally transmitted and displayed to the user in a readable format like graphs, tables, pictures, files, videos, these kind of formats. Processed data is displayed to the user. So it is known as data output. தரவுகளை வெளியிடல் என்பதாக நாங்கள் அது சொல்லுவோம். And the last step, data storage. தரவுகளை வெளியிடலுக்கு பின்னால தரவுகளை சேமித்தல்னு சொல்லக்கூடிய செயற்பாடு. The last step of the data processing cycle is store process data for future use. Future use எதிர்காலத்து பயன்பாட்டிற்காக வேண்டி அந்த தரவுகளை சேமித்தல் சொல்லக்கூடிய செயற்பாடு தான் இந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் என்பதாக சொல்லுவோம். This allows for quick access and retrieval of information whenever needed. அப்ப இந்த விடயம் வேகமாக தரவுகளை அணுகிறதுக்கும் அந்த தரவுகளை ரிட்ரீவ் பண்ணி திரும்ப பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் உதவியாக இருக்கும். Right? So data output and data storage. தரவுகளை வெளியிடல் மற்றும் தரவுகளை சேமிப்பு. Once again,
data collection, data validation and verification, data processing, data output and the data storage. அந்த process பண்ணப்பட்ட data graphs ஆக tables ஆக files ஆக pictures ஆக காட்சிப்படுத்தப்படல் data output to for the future use எதிர்காலத்து பயன்பாட்டுக்காக வேண்டிய அவைகள் சேமித்து வைத்தல் data storage என்பதாக நாங்கள் சொல்லுவோம். Hope you got a clear idea. These are the activities of data processing. தரவு முறைவழியாக்கல்ல வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் அளிக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக தான் இந்த இடத்துல கவனம் செலுத்தினோம். ரைட், ஓகே, let's have a note regarding that, students. அதோட தொடர்பான நோட் ஒன்று எடுத்துட்டு இருப்போம். After that we are going to move on to a new topic, students. புதிய ஒரு தலைப்புக்கு நாங்கள் மூவ் ஆக இருக்கிறோம். Quickly complete the note regarding data output and data storage. According to your medium, please complete the note, students. After completion, please raise your hands.
Hope you have completed, students. Data output and data storage. Right? Here we have focused on activities of data processing. தரவு முறைபலியாக்கல்ல நடக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாகத்தான் இந்த இடத்துல கவனம் செலுத்தினோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Right, next we are coming to another new topic called big data analysis. பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு செல்லக்கூடிய தலைப்புக்கு நான் வாரேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். While we are considering big data analysis, பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு அல்லது big data analysis, in our day-to-day life we are using internet, we are using social media, we are using apps, and we are using e-commerce websites, we are using YouTube, WhatsApp, Instagram, emo, and those kind of social media. Therefore, a huge amount of data is collected day by day. நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சமூக வலைத்தளங்கள், இணையம், அதே போன்று தரவுகள், ஒவ்வொரு நாளும் உருவாக்கப்படக்கூடிய தரவுகள், அது கலம்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்கலாம், மார்க்கெட்டிங்கோட தொடர்பான தரவுகளாக இருக்கலாம், ரைட், டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல ஷேர் பண்ணப்படக்கூடிய தரவுகளாக இருக்கலாம். A massive amount of data is created, is generated in every second, students. So in this second, இந்த நாங்க பேசக்கூடிய கணத்துல the millions of people they are using YouTube, the millions of users they are using WhatsApp, they are sharing their ideas, their opinions, and millions of people they are using Facebook, right? Some people they are using websites, news websites. So daily the news is updated, published, and CCTV cameras collect the data, vehicles collect the data, vehicle ஊடாக தரவுகள் உருவாக்கம் பெறுகிறது. So likewise, a huge amount of data is created in every second. So this much huge amount of data handled by a traditional computers or traditional softwares is not possible, students. இவ்வளவு பாரிய தரவுகளை பாரம்பரிய கணித்தல் முறைகளை பயன்படுத்தி, பாரம்பரிய மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி, பாரம்பரிய கணனியை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு நிறைவேற்ற முடியாது. Actually, petabytes of terabytes of data, exabytes of data is created day by day. So traditional software isn't powerful enough to handle this much large amount of data. Therefore, some specialized softwares, specialized methodologies, specialized techniques are used to analyze these big data. அப்ப இந்த பிக் டேட்டாவை சாதாரண பாரம்பரிய மென்பொருட்களை, பாரம்பரிய கணனிகளை பயன்படுத்தி ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அதற்காக வேண்டி விசேடமான மென்பொருட்கள், விசேடமான கணனிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. The goal of big data analysis is to find useful patterns, useful trends, and find the information regarding marketing, which can be help for the businesses to enhance the business. ஒரு பிஸ்னஸ் ஒண்ட, ஒரு வியாபாரத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய அமைப்புல அதோட அத்துடன் தொடர்புடைய தகவல்கள், அந்த ட்ரெண்ட்ஸ், புதிய திருப்பு முனைகள், கம்பெட்டிட்டர்ஸ்,
அந்த குறிப்பிட்ட ப்ராடக்டோட தொடர்பான போட்டியாளர்கள், the customers, ஒரு ப்ராடக்ட வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர் பேஸ், இதோட தொடர்பான தகவல்களை பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ், பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Hope you got a very clear idea, students. Here I am giving a clear definition for big data. Big data means in our day-to-day life, huge amount of data is collected in every second because of social media, internet, and sensors, and even CCTV cameras. So this data cannot be analyzed by traditional software, traditional computers. Therefore, some specialized computers and the softwares are used to analyze these data. By analyzing these data, இந்த தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதனூடாக வியாபாரங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த ட்ரெண்ட்ஸ், வியாபாரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெட்டிட்டர்ஸ், போட்டியாளர்கள், அதுல மார்க்கெட்டிங், இவ்வாறான தகவல்களை, இவ்வாறான விடயங்களை செய்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் because of analyzing big data. Hope you got a clear idea, students. So let's have a small note regarding this. இதோட தொடர்பான சின்னொரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்போம். We are discussing about big data, பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். Okay, just a minute, students. Okay, I'll share the note. Okay, quickly complete the note, students. After completion, please raise your hands. Put the heading as Big Data Analysis and quickly complete the 4 points I have given.
If you complete the note, please raise your hand, students, regarding big data analysis. பாரியத்தரவு பகுப்பாய்வு சம்பந்தப்பட்ட நோட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணும். Next, we are going to move on to a slightly different topic called internet. Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding big data analysis. பாரியத்தரவு பகுப்பாய்வு சம்பந்தப்பட்ட notes complete பண்ணிருப்பீங்க. Right? So next we are going to move on to another little bit different new topic. We are going to discuss it deeply. It is internet. இணையம் செல்லக்கூடிய ஒரு தலைப்பொண்டுக்கு அடுத்ததாக நாங்க வாரோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். A-level ICT syllabusல முதலாவது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் we have to learn about internet in deeply. டீப்பா எங்களுக்கு இன்டர்நெட் சம்பந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்குது. What is internet? What is the history of the internet? Who maintains the internet and how internet works? The services of internet. Likewise, there are several topics. இணையத்தோட தொடர்பான பலவிதமான கோணங்கள்ல எங்களுக்கு இந்த பாடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்குது. So first of all, we'll see what is internet. ஆரம்பமாக நாங்க பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் இன்டர்நெட், இன்டர்நெட் என்றால் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுப்போம். ஸோ சிம்பிளி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த கலெக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இட் மேக்ஸ் அ லேண்ட். கம்ப்யூட்டர்ஸ் உடைய ஒரு கலெக்ஷன் உண்டு, ஒரு லேன் உண்டு, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் கொண்டு உருவாக்கும். த கலெக்ஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்களுடைய ஒரு கலெக்ஷன் உண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இட் மேக்ஸ் அ மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க் கொண்டு உருவாக்கும். collection of computers ஒரு collection உண்டு, ஒரு லேன் உண்டு, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் கொண்டு உருவாக்கும். collection of computers
So collection of lands it makes a man. பல லேண்ட்கள் ஒன்றிணைந்து அது ஒரு மேனாக மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க்காக மாறும். And collection of mans it creates a van. Metropolitan area networks பல ஒன்றிணைந்து, right, it creates a van. அது ஒரு wide area network ஒன்று உருவாக்கும் students. Hope you got a clear idea. Right? So here collection of computers it makes a LAN local area network. தமிழ்ல இடத்துறை பரப்பு வலையமைப்புன்னு சொல்லுவோம். So the collection of LANs it makes a MAN metropolitan area network. பெருநகர் பரப்பு வலையமைப்புன்னு சொல்லுவோம். The collection of MANs it creates a WAN wide area network. பெரும் பரப்பு வலையமைப்புன்னு சொல்லுவோம். So simply we can say internet is a WAN. இணையம்னு சொல்லக்கூடியது பெரும் பரப்பு வலையமைப்புண்டு. ரைட், பெரும் பரப்பு வலையமைப்புண்டாக கருதப்படக்கூடியது. And even we can say internet is a collection of networks of a network. Network of networks. வலையமைப்புகளின் வலையமைப்புண்டு தான் இன்டர்நெட் என்று சொல்லக்கூடியது. So we can find huge amount of resources in the internet. இணையத்துல பாரிய அளவிலான resources வளங்களை எங்களுக்கு அடையாளம் காணலாம். So students they are having resources to study. Engineers they are having resources to learn. Teachers they are having resources to enhance their knowledge. Right? So the sportsmen they are having the sport activities, the sport practices. Likewise, while we are considering any field, so the resources related to that field is available in the internet. நாங்க எந்த துறையை அவதானிச்சாலும் எந்த துறையை கன்சிடர் பண்ணாலும் அந்த துறையோட தொடர்பான வளங்கள் அதோட knowledge எங்களுக்கு அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான வளங்கள், ஸ்கில்ஸ் அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான வளங்கள் இணையத்துல காணப்படுகிறது. Okay, once again we are discussing about internet. நாங்க இணையம் இன்டர்நெட் சம்பந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்றோம். So internet is a wide area network. Internet என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு wide area network. And even we can define it as network of networks. வலையமைப்புகளின் வலையமைப்பு என்பதாக குறிப்பிடலாம். And it is the largest network available in the world. உலகத்துல அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய மிக பிரமாண்டமான வலையமைப்பு தான் இன்டர்நெட் இணையம் என்பதாக நாங்க குறிப்பிடுறோம். Hope you got a clear idea, students. As I have mentioned, we have to learn more and more details. We have to learn deeply. We have to dive deeply in the internet. இந்த இன்டர்நெட்னு சொல்லக்கூடிய தலைப்புல நீண்ட அளவுல நாங்க முன்னுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம். ரைட், லெட்ஸ் ஹேவ் அ நோட் ரிகார்டிங் what is internet. What is internetoட தொடர்பாக இல்லாட்டி இணையம் என்னான்னு சொல்லக்கூடிய தொடர்பாக சின்னொரு நோட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருப்போம். Okay, just a minute, students. I'll share the note. Okay. Quickly complete this note, students.
Put the heading as internet. And what is internet? இணையம் என்றால் என்ன சொல்லக்கூடிய தலைப்பு போட்டு quickly complete this note. After completion, please raise your hands. Okay, students, hope the time is enough to complete the note regarding what is internet, right? As I have mentioned, internet is a big topic in first chapter. A-level ICT syllabusல முதலாவது பாடல்கள வரக்கூடிய பெரிய ஒரு தலைப்பு தான் internet. So in our next online ICT class, we are going to discuss about history of internet and what are the protocols used in internet and how internet works, what are the basic needs to get connect with the internet and important services of internet. இவ்வாறான பல தலைப்புகளுக்கு கீழால இணையம் சம்பந்தமாக தெளிவொன்று நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். Hope you all got a very clear idea about today's session, students.
Right, today we have discussed activities of data processing. தரவு முறைவழியாக்கல் இருக்கக்கூடிய செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் அவதானிச்சோம். There are 5 steps and we have discussed about big data analysis. பாரிய தரவு பகுப்பாய்வு சம்பந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். And finally we came to the topic internet. இணையம் செல்லக்கூடிய தலைப்புக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். Right. So for today I am going to wind up the session, students. Inshallah, we'll meet on next online ICT class. Jazakallah khair. Thank you very much, students.